Hi everybody, I'm Teacher Naga here. Let's learn science with Teacher Naga for year 4. Okay, before I start the class, let's revise what we learned before. Okay, before this, I think last Monday we have learned about breathing organs of animals. So how many breathing organs are there for the animals? Did you still remember? Adakah anda masih ingat berapakah organ pernafasan haiwan? Yes, there are 4. Okay, number 1, what we call as lungs. Pertama adalah paru-paru. Number 2 is spiracle. Number kedua adalah spiracle. Number 3 is gills. Number 3 adalah insang. And number 4 is moist skin. Dan keempat adalah apa? Kulit lembab. Okay, very good. So this is what we learned last Monday. And then I also teach you about the classification of animals based on their breathing organs. Okay, pengelasan haiwan mengikut organ pernafasan mereka. Okay, so what you did is you go and find the animals and which animals is using which breathing organs, and you just arrange it using the what we call this one a classification graph or diagram. Okay, so that's good. So I think you all still remember all this. Okay, animals can be classified according to their breathing organs, which are lungs, gills, moist skin, and spiracles. Very good. So lepas tu cikgu juga ajar anda mengenai living on land and in water. Ada haiwan yang hidup di dalam darat dan di air, dan mereka mempunyai 2 organ pernafasan. So one animal, but the animal has 2 breathing organs, such as frog, cecilia, salamander or newt dan sebagainya. Okay, dua haiwan ni dia boleh dia boleh bernafas di dalam air dan juga di darat. Okay, very good. Dan paling terakhir cikgu ajar anda adalah mengenai vertebrates and invertebrates. Itu yang kita belajar pada hari Isnin, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang dan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okay, so vertebrates is the haiwan has a backbone and the invertebrates is without backbone. Okay, so yang ini semua kalau anda ingat. Now we are going to learn about today's lesson, and today's lesson is about specific characteristics of vertebrates. Okay, apakah spesifik karakteristik, apakah ciri-ciri haiwan vertebrate ini? Okay, besides breathing organs, we can also classify animals based on specific characteristics such as method of reproduction, their body coverings, and habitats. Okay, selain kita mengelaskan haiwan ini mengikut organ pernafasan, kita juga boleh mengelaskan haiwan ini mengikut ciri-ciri khas mereka seperti cara membiak, apakah benda ataupun bahan yang meliputi badan mereka, dan juga habitat mereka. Okay, habitat ialah tempat tinggal haiwan. Okay, let's see one by one. Number 1 is mammals. Number 1 is mammals. What is mammals? Apa itu mammals? Tolong ingat. Okay, mammals in bahasa Malaysia we call as mamalia. Okay, haiwan mamalia. Okay, what is mamalia? Yang paling simple lah kalau nak tahu haiwan manakah mamalia atau mammals. Haiwan itu akan melahirkan anak dan menyusukan anaknya sendiri. Kalau haiwan yang melahirkan anak dan dia menyusukan anaknya, all that animals are mammals. Itu je, simple. Kalau you nak pastikan adakah animal ini mammals,
Kalau nak pastikan macam tu, you fikir dulu macam mana dia membiak. Oh, dia membiak secara melahirkan anak. Okey. Ada tak dia menyusukan anak? Oh ya, dia menyusukan anak. So kalau dia melahirkan anak dan menyusukan anaknya, itu dipanggil mammals. Okay, that's we call as mammals. So all the mammals are same. Okay. Mana haiwan yang melahirkan anak dan menyusukan anak? Kucing ada tak? Yes, the cat is mammal. Is a dog is a mammal? Yes, a dog is mammal because the dog reproduce by give birth and then it will give milk to the what? The puppies. Same as mice and hamsters, elephants, goats, cows, all those animals are mammals. Okay, usually the breathing organs for the mammals are lungs. Okay, selalunya organ pernafasan mammals adalah lungs, paru-paru. And the method of reproduction, of course lah, give birth. Okay, cara membiak mammals mesti melahirkan anak. And then the body covering fine hair. Itu penting. Okay, semua animal mammals dia mempunyai, dia selaputi oleh bulu yang nipis. Seperti kucing. You tengok kucing ada bulu-bulu nipis. Kalau kambing pun ada bulu kan. Sama juga kan. That's what they mention here. The body covering is fine hair, by fine hair. Good. And then the habitat. Where they live? They live on land. Mereka akan tinggal di darat. Tak ada dalam air. Kalau dalam air, dia bukan mammals. Ya ke? No. Ada juga haiwan mammals yang tinggal di dalam air. Ya ke cikgu? Ya. Tolonglah. Saya bagi awak satu hari. Siapa orang pertama yang jawab? Manakah haiwan yang tinggal di dalam air tapi dia mamalia? Boleh tak? Lepas ni cikgu nak check. Siapa orang pertama WhatsApp atau Telegram cikgu, nama haiwan tu, dapatlah hadiah. Cari sendiri, okay? And then last one is the examples like deer and cat. So that is about the mammals. Please remember, mammals give birth and give milk to the young, okay, or babies, okay. And the breathing organs is lung, and method of reproduction is give birth, body covering by fine air, and its habitat on land. An example, deer and cat. Okay, that's number one. Now we go for amphibians. What is amphibians? Apakah itu amphibia? Dalam bahasa Melayu kita panggil amphibia. Okay, amphibians has breathing organs such as lungs and moist skin. All the amphibians has lungs and moist skin. Kalau dah tahu lungs and moist skin, dah tahulah haiwan apa. Method of reproduction, lay egg. Ini lagilah tahu. Body covering, moist skin. Badan diselaputi oleh apa? Kulit lembab. Okay, then habitats on land and in water. Dia boleh hidup di kedua-dua tempat. Example, frog, Cecilia. Okay, biawak macam mana biawak? Biawak ada tak biawak tu amphibian? Please find out. Okay, cari dalam Google. Ada tak biawak itu satu amphibian? Okay, itu kerja kedua. Yang pertama, soalan pertama cikgu, apakah haiwan yang mamalia yang tinggal di dalam air? Nombor dua, adakah biawak itu merupakan satu amphibian? Sebab biawak itu hidup dalam air pun boleh, kat darat pun boleh. Tolong find out. Okay, number 3, we are going to discuss about the fish. Okay, fish. Fish, what are the, you orang tahulah fish tu, dia punya breathing skill apa? Breathing skill pula. Breathing organ tu apa?
Gills. Very good. And what the method of reproduction? Of course, all the fishes are lay eggs. Good. And the body is covering by scales. Dia mempunyai sisik kan. Then habitat is of course in water. Okay. Example is fish lah. So we already cover all these three things. Please remember again and again. Tolong hafal pun boleh. Mammals, breathing organs is lungs, reproduction is give birth, body covering is fine air, habitat on land. Example, ingatlah banyak kan. And amphibian also, what is the breathing organs of amphibian? You must remember. What is the method of reproduction of amphibian? You must remember. All the body covering of amphibians, you must remember all these things. Okay, these are the important notes that you must take note. Okay, before I go to the next page, you see bawah ni soalan yang cikgu ajar tadi adalah jawapan kat sini sebenarnya. Tapi cikgu nak awak beritahu cikgu selain daripada whale. Selain daripada whale, haiwan apakah yang merupakan mammals yang tinggal di dalam air? Itu twistnya. Kalau ni senang korang cakap, cikgu, whale, mammals yang tinggal dalam air. Ya, betul. Ada dalam buku dah, cikgu tak nak ambil. Bagi jawapan yang selain daripada whale. Ada lagi haiwan yang tinggal dalam air tapi dia mammals. Dia bukan dalam kategori fish. Okay, whales are mammals that live in the sea. They are mammals because they give birth to the offsprings and breathe with lungs. Itu sebab dia panggil apa? Dia dipanggil mammals. Ada satu lagi haiwan. Bukan satu, ada banyak lagi haiwan yang tinggal di dalam air tapi dia merupakan apa? Mammals. Good. Now, the fish. Soalan ketiga untuk fish pula. Untuk fish, tak adalah soalan untuk fish. Okay, tak ada soalan untuk fish. Kita pergi soalan notah yang seterusnya. Okay. 61. Okay, birds. Yang keempat adalah birds. Okay, specific characteristic vertebrates. Yang keempat adalah birds. Kita tengok apakah specific characteristics of birds. Okay, birds breathing organs is lungs. Okay, ayam ke, burung ke, semua organ pernafasan adalah paru-paru. Method of reproduction, of course, lay eggs. Okay, body covering, what? Feathers. Okay, it has feathers. And the habitat on land lah. Kan birds all will live on the land. And then example is chicken and stock. Okay. Cikgu nak bagi tanya satu sekarang. Soalannya, birds, dalam satu birds tu, dia bukan birds lah. Tapi dia boleh terbang. Haiwan tu boleh terbang. Okay, tapi kita tak panggil dia birds. Dia masuk dalam mammals. Ada ke cikgu? Ya. There is one animal, it can fly, but it's not belongs to birds, but it belongs to mammals. It is a mammal. What animal is that? That's the third question you must answer. Ini quiz padat. Soalan ketiga. Okay? Okay. And then, number 5, the last one is reptiles. Apa yang dipanggil oleh reptiles? Okay, breathing organ is lungs. Okay, breathing organ is lungs. For reptiles, breathing organ is lungs. The method of reproduction is lay eggs. Body covering is by scale and hard shell. Dia ada scales and hard shell. Habitat, mostly on land. Mostly lah. Dia akan duduk di darat. Tapi kalau ada masa saja, dia akan masuk dalam air. Okay. Example, tortoise and crocodile. Okay, tortoise and crocodile. Okay, kita tengok di sini. Inilah soalan yang cikgu tanya tadi. Jawapannya ada di atas.
Birds are mammals. Bat boleh terbang kan? Kelawar boleh terbang. Birds are mammals that can fly, but they are not classified as birds. Okay, they are not classified as birds. They are mammals because bats will give birth, and they are give birth. Okay, and it has lungs. Sebab itu kita dipanggil sebagai mammals. Okay, understand? And you see here, the platypus is a unique mammal that lay egg, but it suckles its offspring. Suckles maksudnya memberikan susu lah. So it's lay eggs, but it suckles its offspring. Dia menyusukan anak dia sendiri. Itu yang dimaksudkan dekat suckles its offspring. Okay, okay, dan platypus spend most of their time in water compared to on land. Okay, platypus adalah mammal. Ini haiwan yang tinggal dalam air tetapi dia mammal. Ada dua haiwan dah. Okay, ada dua haiwan yang tinggal dalam air tapi dia adalah mammal. Okay, yang tadi cikgu tanya, cikgu mammal yang tinggal dalam air tu mana satu? Jangan bagi tahu dua-dua nama inilah. Platypus dengan whale. Ada lagi satu haiwan lagi. Carilah. Okay, so please remember all these 5 categories or the specific characteristic of vertebrates. Mammals, amphibians, fish, birds, and reptiles. And you must remember all the specific characteristic of each animal, each category. For mammals, apa dia punya ciri-ciri. Amphibian, apa dia punya ciri-ciri. Fish, apa dia punya ciri-ciri. Birds, apa dia punya ciri-ciri. Reptiles, apa dia punya ciri-ciri. Korang kena ingat. Okay, before I end the class, I just want you to remember all the specific characteristics of vertebrates. There are mammals, amphibians, fish, birds, and reptiles. And please remember all the characteristic of each section. Okay, for mammals, what are the specific characteristics? For amphibian, for fish, for birds, for reptiles, please remember. Okay, anda ada satu projek kecil. Ini adalah merupakan projek kecilnya. Okay, tengok rujuk muka surat 64. Rujuk muka surat 64. Dan tolong buat. Cikgu bagi anda masa selama 2 minggu untuk menyiapkan benda ni. Okay, siapkan ini. Buatlah apa animal pun boleh. Okay, kalau dia di sini dia buat rabbit dengan whale kan. Anda buatlah haiwan yang anda suka. Okay, ambil kertas macam ni, buat ikut je. Saya nak you buat dia punya tulang macam ni. Okay, faham Okay, kalau tak ada apa-apa, that is the end of the class. And thank you. Bye.